nakwa P7 nekati naddayo okusoma nsoma ku omukati teacher wange ye Ismail Nkonge, Mr. Professor Ismail Nkonge. So olimbine bya adult omaze ebbanga ki? Dene nagenda okuva ku Soloti nga nsoma. Kati oba ku level ki kati gwe? I don't know. Naye nga osoma busomi bayinza okuntikira mu February oba mu March owa guno omwaka. Kati nze nali ku TV ya Musumba nga tanjagala nnyo nga nina okuddayo n'ensoma ki kosi y'amawulire, so ndi mu media. Jennifer Fulufiga, presidential advisor, yeyongedde okulumya abamuwalana mmwe abagamba teyasoma tadiservinga kubeera ku TV. Tujjukira bulungi nnyo a few months ago yali akola ku TVM nga alina show ye nga show a trending nga yagamba akola ki I'm trending nga show a trending I don't know, I'm that trending. Omuzungu agamba okitegeera. So nga abantu kibasinga omukritisizingako bagamba teyasoma. Nga video etandika nkuzanyire ka clip nga gamba yaddayo asome. Yaddayo akole course ya journalism. Bino ebintu biraba nnyo nti bannayuganda ab'enjawulo tulowooza nti omuntu okukola omulimu alina okuba nga yagusoma. Kankireete bwe ntyo. Nti omuntu okuba munnamawulire omulungi alina okuba nga yagenda n'asoma. Omuntu okuba nga makanika omulungi alina okuba nga agenze mu ssomero. Mu video ya leero tugenda kuwona ku topic eri basic. Education versus life skill. Okusoma nentula mu klasi ne bangamba ABCD. Mau Mau Rebellion, Devonshire White Paper, Canadian Prairies, usitegere. Nentula mu class ne munsomesa ebyo. N'omwana ayingidde garage. Asomyeko kaasomye. Kwegamba abenga asobola okugamba how are you, I'm fine. Ng'asobola okukola ki? Okubala ssente. N'agenda n'afuna skill. Skill kyenjogerako kufuuka makanika, kufuuka pulamba, kwegamba emirimu gy'emikono. Nga mu gino emirimu sikona ku mirimu nga for example egy'obusawo. Sigamba kufuuka architect. Sigamba kufuuka lawyer. Ngamba emirimu gya bulijjo. Nti the biggest percentage of Ugandans oba ogenda mu population y'abantu abantu abasinga obungi bagenda kukola emirimu egyo. Neetaaga okutuula mu kibiina mu nsomese mu ngambe ABCD at the end of the day nfuuke makanika oba nsobola okuyigira ku mulimo. Kitopiki ya leero katandike video. You made a hard take when you said like something that challenged a lot of people is that education isn't a guarantee for success. How should young people think about education today without completely dismissing its importance? I've been in running battles with a couple of guys on X. I'm mostly active on X. I find it to be the easiest platform for me to work with. And so I put up, Aisha Speed was here in Kenya. He did a video with Tenge. And I put up a post that said that Tenge is making CEO salary and people are insisting on getting their kids into LDC, which is law school here in Kampala. And the lawyers were triggered, and I got some insults and people sort of missed the point I was trying to make because of the way I guess I put the point across. But here's what I was saying, right? The world has changed so much now that even in a place like Uganda, for you to think that you're going to go to school, get out, then go find a job, and that's the template, doesn't work anymore. Kati waliwo agamba oshaba olesa Abamerika. Nedda. Bano bana Uganda oyo Boni Kibuuka omanyi. Omusajja agamba Boni Kibuuka ostegera Boni ostegera naye nga ye Bonani Boni Kibuuka oli ebeni mwine naye oli ajja agamba oshaba leero tuleetedde Abamerika. Nedda. Wano we tuli. Content mu Uganda adduka speed. The Ugandan Boy Talk Show podcast y'amaanyi kyemmanyi omuntu yenna ng'otulaba oteeka okuba nga ali olabyeko either a clip oba video kwa yo podcast. Of course, nti level weriba bango omusajja agamba yawanika ebbango ebbango yaliwanika eri mu klasi yaayo. It's an amazing podcast. Bakoze episode Boni Kibuuka ne Ben yadde powerful. It was so powerful. The topic is simple. Education versus skill. Mpendo ozayo. Ojukira nga tukyasoma
okay tukyasoma up to now Yeah. naye in primary nze byantama waliwo statement education is the key to success statement eyo etraumatizinze abantu bangi abantu abasinga bavudde ne bagamba it was all a scam Yeah. naye nedda mwagitegeera bubi yagamba education is the key to success naye teyagamba education is success education ekuleadinga towards success it doesn't guarantee nti ogenda kubeera successful Yeah. gubeeranga omusingi edda nedda ng'ensi ekyali basic twali assured nti bw'osoma era olaba abagagga ab'edda be babayitamu ne bagendako e Makerere abaava mu kyalo ne bagendako e Kampala ne bakolako kale ne basoma naye mu generation yeeno bintu bingi ebizze tulina AI tulina internet tulina technology so olina okuba ng'osobola oku incorporatinga ki ekiriwo essaawa eno okiteeke mu education it doesn't mean education tumugyewo no okyetaaga ki degree kyo wadde nga tekigenda kukuyamba you need a stepping stone weetaaga foundation yeeyo ngenda kwebaza full figure personally I'm very proud of her kubanga abantu bangi nnyo abamwogeredde ng'ensonga eri emu tewasoma naye ate she has been able to manipulate the masses agezezaako kankusaleko do you think full figure needs a paper to be a journalist yetaaga ekipapula okufuna validation eyo nti munamawulire issue eri wano no not at all Yeah. naye nga bwe nkugambye there is something about education sigamba nti abantu abataasoma mbanyoma no naye tukize tugane education ebeeranga foundation ebeeranga basic need tukitwale nti ffenna nga tetuna succeeding nga tugezeeko okuattaininga a certain level of education nti ne bwenzija wano ne ntula ku podcast nyinza okuba nga n'ebyamawulire simanyi na class kize babasomesa mu mawulire but because of the kalito education ke nafunako oba omanyi how do you talk to people yes omuntu omu agenda kugamba nga sirinyeeko mu ssomero no kisoboka it's very very possible but still saga tusanyeewo kiri nti education adds something unto you naye togenda kuyimira ku education yokka ogambe nze nasoma namalayo no you still need to learn kiri ku ground so kyovulaba nze natandise ngamba bino ebintu ebibiri biwalkinga hand in hand olina okugenda ku ssomero osome ekitinjikitiri ngwale osome Mau rebellion bikunyiize then ogende ne ku ground ogende ne ku ground o incorporating emu ebiriwo you become a better person I don't think omanyi gye nkomye okusoma n'okukula I've come to realize nti education especially yaffe Uganda was a waste of time sure sikulimba unless gogenda mu professional course kufuuka musawo kufuuka lawyer architect abasawo ne balawyer bo tubaveeko naye nga inagenga video etandika generally speaking nga twogera 80 or 90% of Ugandans okusoma tekuyamba nnyo no olaba nze singa nalina option ngenda kiyisa of course misleading abaana baffe siku misleading kino nkigamba nsomye nfunye bachelors ezinjawulo nfunye masters kino nkigamba education is a waste of time I don't think so. It is. I don't think so. Singa try to focusinga ku skill. Ne bagamba nti Shaba tumulabye nti alina skill mu kintu bwe kiti. Kwegamba nga system esobola ku identifyinga nti Shaba alina skill mu kintu bwe kiti kati focusinge ku yo skill. Agule nga akola ekintu ekyo things will be different. Tufuna abantu mu ggwanga right now nga basomye ebintu nga babikola nga tebabyagala. Ate nga ye percentage ennene. Ogenda mu baloya ab'enjawulo. Ba doctors ab'enjawulo emirimu abantu abagamba nti basoma bakola emirimu egyo because they have to do the jobs to survive balina okusasula bill balina okufuna omusaala naye nga given an option abasinga oba abamu wandi sanze nga balina ebintu byebaagala okukola naye nga because balimu eyo trap y'okubeera mu class ntudde wansi ssaawa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa emu ndi kusoma ABCD naye nga passion yange eri walala I think challenge tulina nti education system yaffe yalemererwa okwidentifyinga skills affe nga tuli bato nze singa kyali upon me twandisomye primary yokka kino nkigamba osoma P1 to P7 ne tutandika obbalondamu Shaba like a footballer Shaba like a DJ kitegeera ebintu ng'ebyo ne tufocusinga ku ekyo other than okutula mu class ne mumayire obudde okumala emyaka 2 mwegi myaka 25 omanyi kituukawo otuko graduatinga oba tolina skill n'emu
ba engineer ba lawyer tasa chusa mpira gwa motoka tasa fixing a pipe abamu tebamalina kukyusa balubu mu nnyumba ebintu ng'ebyo kugamba you lack life skills ezigenda okukola mu society. What I think ekintu kino kyonna eno ndowooza yange it depends on the curriculum. Bw'obanga olina curriculum that is considerate obanga intention yayo yakuzimba abantu oba yakuempowering abantu, I think things are different. Nolaba nti omwana atuuka ku ssomero ssaawa 3 ssaawa 9 omwana amaze okusoma eby'omu klaasi, then between ssaawa 9 paka ssaawa 11 agenda mu kapiira agenda mu chemistry lab agende, you get it? Nti they create that time for you okugenda ogezeeko okudiscoveringa your talent. Amasomero agategeera oba curriculums ennungi to me ndowooza zandibadde zikola bwe zityo nti omwana tetumutuuza wansi kusoma ani yali president wa 1994 ani yali president wa 1886 no. That might be important naye ate allow this same child asobole okuyiga ebyewabweru asobole okuyiga ebyengalo. Abaana abasinga olaba nti ebintu ebimu taatawe maybe agenda omufoosinga genda okima amazzi genda okyusa omupiira gw'emmotoka because the father has seen nti wadde nsasula million ne million za ssente at the end of the day my child is useless. Tasobola nagenda kugulirawo nkoko, tasobola nakuteekako taapu kidomula something like that. So at the end of the day tetugenda kutulawo tugambe nti A is better than B oba B is better than A. No, bino ebintu birina okukwatira awamu. When I went to school, when I did computer science back at the university, I finished in 2000, going into 2001, being a computer scientist was a guarantee that you would get a job almost instantly. There was, I think, maybe 30 people in my class at the time doing computer science. And all of them right now are, either big executives or commissioners in a ministry or something. Or a couple of them are CEOs. A few of them are running their own companies. But at that time, it was much more straightforward. If you went to law school, chances are you were guaranteed to be able to have a fairly successful law firm or be onboarded as in-house counsel for one of the big companies, right? That's the other problem je tulina mu kaseera kano nti the bar of entry eri wansi nnyo. Universities mpitirivu. There are so many. The quality is so bad. Quantity ennene nnyo naye nga quality eri wansi nnyo. So the bar of entry eri wansi, bafulumya ba students bangi, ba graduates bayitirivu. Buli muntu bamu admitting nga mu kaseera kano mu ggwanga teri kugwa. No. Eno video wogenda ogirabira ng'ebigezo bya P7 bifulumye. Ebintu by'okugwa byaggwawo. Eby'okkuba abaana mu ssomero byaggwawo kwegamba buli omu ayita. The bar is too low nti buli ekiyingira kirina ofuluma. Exactly. So buli chief chaff afuluma. So the market is saturated naye ate abantu abajudde mu market ba eri wansi. Now you go to law school and chances are you will struggle to be able to get a job as a lawyer in Uganda because we are churning out so many lawyers that and I stand to be corrected by the lawyers who are watching this, but I have been told that on average, the starting salary for a person who finishes law school and gets a job is probably going to be about 600 to 800,000 shillings a month. For the amount of time you spent in school and what you're doing, and that is going to be your only source of income, that's going to be a problem. And my argument was that you need to be able to have some extra skills. And I'll give you a very basic example, Bonnie, and I'm sure you understand this because you're into this space quite a lot. How much do you have to pay to get editing done if you're not doing it yourself? And how easy is it to get done? I do my editing myself, but you put in some money for it. Yep. Exactly. So if you probably have to pay yourself at the moment, but if you are to pay an editor to do any editing for you, if you got too busy, and at some point I'm sure you're going to get to the point where you have to hire a couple of editors to do stuff for you, you'll have to pay them maybe between $50 and $100 an episode to do it for you. Right now, even here in Kampala, getting someone to do some good graphics work for you. I know people talking about AI and all of that. There's stuff that AI won't be able to do. AI won't edit a video because it doesn't tell the story. It can't capture the right moments for you. And so being able to have that extra skill for stuff that you can do beyond just going to school. I've got friends who did... Olabao, I somehow agree with Ben, but again I disagree. Why? Idea you combining formal education with skills, I do not agree with it. No, it's how it's supposed to be. I'm 100% for skill. No. Focus on the skill. I don't think so. Yeah. Omwana akule. So my primary, I go to Zungu. We focus on English. Akulenga, we are honing a skill. I don't think so. Bino ebintu nga bwe nakugambye before.
bina kubeera wamu togenda kukeera kumakya otraining omwana okubeera footballer just footballer nga talina eri skill yokugenda ku ssomero byonna birina okubeeramu. I don't know if you get what I'm saying. Naye wadde oli lawyer katogere ku mupiira kanku example omanyi timu gye bayita Real Madrid bakuleese kati nedda omanyi nze njagala bintu nga biri practical. Omanyi Real Madrid ogimanyi omanyi Mbappe omanyi sente Mbappe zaafuna Mbappe afuna sente mpitirivu naade ndaba breakdown ye nga I think buli ssaawa like afuna omutwalo gwa euro. Teyasoma gye mbuuza bafuna basic education okitegera. Of course omuntu ajja kujja ngambe oshaba si buli omu agenda beera nga Mbappe. If you try out of 100 people one will become Mbappe. That is the thing. Chengambe cho the country will move forward. Gwanga lijagena maso. Kati ochogedde. The reason as to why batugambanga go to school. School will get you a job. Nti nebo bogenda kufuna emitwalo 5. You are at least 85% sure ojja kufuna omulimu. Naye bwenkeera kumachanga nyina skill yokka. Nedda, it used to reduce your chances of what? Of survival. That's what I'm saying right now. When the generation year 2026, you need to have the background of school, then the additional skill. That makes you stand out. Mobili abiri mukaga china was. Background education tena kyekuyamba. It doesn't help you. Tewali kyekuyamba. Of course mulimu bino ani gwomanyi bichi. Right now mu ggwanga lyaffe education zero advantage. Tulikwani akumanyi. Right now mu ggwanga lyaffe we are focused on a rubbish thing. Eyogamba ti primary school omwana atuule alobe. Afune 4 agende ku senior 4. You force them to become bo bakole sciences. Okitegere? Nkimanyi lwakuba abasinga obungi kuffe yembera mwe twayita. So we think it's okay. But it's not. Mulimu ensinga zo zaabuuka dda. Ng'omwana waakula batandika okulaba talenti oba skill ne bagifocusingako. Naye ffe tulembeddemu eyo system. Omwana wange alina okubeera lawyer. Ebintu ng'ebyo tulowooza nti omuntu ofuuka omusawo lawyer engineer ye solution. It's a total waste of time and money and emotions. Exactly. Ogenda sanga abantu bangi nga bali forced mu bintu ebyo nga tebabyagala ng'oli lawyer naye nga interest eriyo nga engineer nga interest zero. At the end of the day kyetugenda okwetaaga egenda kubeera mindset change. Nti omuzadde from the time bw'ozaala omwana togamba nzadde doctor nzadde engineer okitegeera omwana oyo ogenda kumukuza with that tunnel vision. So from the beginning ffenna tulina okukyusa endowooza zaffe nti omuzadde omwana wakeera kumakya nakugamba nze njagala kubeera muyembe ate ng'omwana alina talent ogiraba tomukaka kubeera lawyer tomukaka kubeera ki doctor. But allow the child go to school, focus on music. Naye mu ssomero genda ku masomero g'abayimbi genda ku masomero agagenda okutraininga vocal cords zo oshegeera. Naye at the end of the day that is school. Kyembadde ngeza kugamba wali eri nti tukize tugaane tetugenda kuyimirira ku skill yekka. Skill egenda kwetaaga backing y'essomero.